Recording in progress. Materinya udah terima ya? Ya, Miss. Jadi ini tentang adjektif. Mau bahas PR dulu? Oh, boleh. Oke, sambil nunggu ya. Boleh dibaca? At my 70th birthday party, my mom gave me a bouquet of flowers and a box of chocolate for my sister. Then in there and whoever wins gets the money. My friend, whose name is Joshua, won the game, so my mother gives the money to him. On that day, I was so glad for everyone who came and I felt happy. Boleh bahasa Indonesianya? Recording in progress. Iya, lupa. Pada pesta ulang tahunku yang ke-17, ibuku memberi sebuket bunga dan sebuah coklat dari kakak-kakakku. Lalu kami bermain permainan di sana. Dan siapapun yang memainkan permainan mendapatkan uangnya. Teman saya yang bernama Joshua memenangkan permainan. Jadi ibu saya memberinya uang. Jadi ibu saya memberi uang kepadanya. Pada hari itu saya merasa sangat, I was so glad, sangat bersyukur kepada semua yang datang dan saya merasa senang. Ya. Ini siapa? Yang mana? Yang depan. At my 17th birthday party, my mom gave me a bouquet of flowers and a box of chocolate from my sisters. Then we are playing games in that. In there. Oh, in there. Whoever wins get the money. My friend, whose name is Joshua, won the game, so my mother gave the money to him. On that day, I was so glad for everyone who came, and I felt happy. Ya, bagus ya, Kak. Iya, Miss. Oke ya, jadi kita malam ini ya, materinya adalah adjektif. Kita mulai dulu dari definisinya ya.
The definition adjective. Adjectives or kata sifat are words used to describe nouns. Adjectives are usually placed after nouns. For example, diligent, beautiful, handsome, smart, brave, strong, and fast. Ya, jadi adjective ini adalah kata sifat ya yang menerangkan atau menjelaskan tentang kata benda. Adjektif ini biasanya diletakkan tepat setelah kata benda ya untuk menjelaskan kata benda. Contohnya adalah rajin, cantik, tampan, pintar, berani, strong itu kuat ya, dan fast itu cepat. Contohnya adalah, for example, your little boy is handsome. She is very smart in the class. The exam was not too difficult. This bag is so expensive. Nah, selanjutnya ya, fungsi dari adjective itu terbagi menjadi 8. Yang pertama adalah possessive adjective. Possessive adjective is an adjective that shows the meaning of a possessive pronoun. The words included in it are my, your, our, their, her, and his. For example, her girlfriend is beautiful. Jadi yang dimaksud dengan possessive adjective ini ya, yang menunjukkan ya, artinya adalah kepemilikan, kata ganti kepemilikan. Ya, jadi contoh katanya, kata adjektifnya itu adalah my, ya, your, our, their, her, dan his. Jadi contohnya tadi ya, teman perempuanku sangat cantik. Selanjutnya, descriptive adjective. Descriptive adjective are adjectives that describe or characterize humans, animals, or objects. For example, tiger is very strong. Jadi descriptive adjective ini adalah kata sifat yang menjelaskan ya tentang sifat manusia, hewan, maupun benda. Contohnya adalah harimau itu sangat kuat. Ya. Selanjutnya, kita masuk ke quantitative adjective. Quantitative adjective are adjectives that describes objects in a certain amount or several. For example, the goat ate a whole food in the basket. Ya, jadi quantitative adjective ini ya menjelaskan tentang objek yang menjelaskan benda dalam jumlah tertentu atau beberapa. Contohnya adalah kambing itu memakan semua makanan yang ada di dalam keranjang. Selanjutnya kita masuk ke interrogative adjective. Interrogative adjective is an adjective that shows the question which, or artinya yang mana, or what artinya apa. Jadi, for example, which book did you borrow from the library? Buku yang mana yang kamu pinjam dari perpustakaan? Selanjutnya kita ada demonstrative adjective. Ya. Demonstrative adjective is an adjective that explain the meaning of a noun. Ya. For example, this home is hers. Jadi demonstrative adjective ini ya adalah kata sifat yang menjelaskan makna dari kata benda. Contohnya adalah rumah itu miliknya. Yeah, the next one we have a numeral adjective. Numeral adjective is an adjective that shows the meaning of arithmetic numbers or quantities, whether certain or not certain numbers. For example, today is first we meet. I saw visit her a few days ago. Jadi numeral adjective ini ya adalah kata sifat yang menunjukkan makna bilangan hitung atau jumlah, baik bilangan tertentu atau tidak tentu, ya. Contohnya adalah hari ini adalah hari pertama kali kita bertemu, ya. Yang kedua adalah I shall visit her a few days ago. Selanjutnya
Distributive adjective. Distributive adjective is an adjective that shows an object in the sense of being divided or separated. For example, the two teachers each had a red hat. Jadi distributive adjective ini adalah kata sifat yang menunjukkan benda dalam arti terbagi-bagi atau terpisah. Jadi contohnya adalah kedua guru itu masing-masing bertopi merah. The last one we have proper adjective. Proper adjective is an adjective that shows the proper name of an object such as language, nation, or so on. For example, the Turkish Empire is very strong. Jadi proper adjective ini adalah kata sifat yang menunjukkan nama diri dari suatu benda seperti bahasa, bangsa, dan lain sebagainya. Sebagai contoh, the Turkish Empire is very strong. Ya, kerajaan Turki sangatlah kuat. Oke, sampai sini dari Kamalika kira-kira ada pertanyaan? Aku baru tahu Miss kalau each itu kata sifat ya. Iya. Each. Jadi Kalau kata each itu masing ya Miss. ya masing-masing. Jadi kata sifat yang jenisnya adalah fungsinya gitu ya. Dia apa tadi? Yang terbagi-bagi ya, divided. Distributive adjective. Oke. Jadi Kalau kata gimana? maksudnya kayak sekarang masih paham dikit-dikit. Dikit-dikit. Jadi kata sifat itu bukan hanya yang berarti descriptive adjective yang harimau sangat kuat, pacarnya cantik. Jadi banyak lagi ya. Kalau yang kita tahu selama ini kan cuma yang possessive adjective, bukan ya. Apa? Descriptive adjective ya, menerangkan sifat manusia, hewan, atau benda. Iya. Ya kan? Biasanya kan cuma itu. Tapi ternyata ada banyak lagi yang lainnya ya. Ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke exercise ya. Oke. Oke. Aku akan memberi sebuah buku kepada masing-masing siswa di kelas. I will give a book each for the students in the class. In this class ya. I will give a book to each student in this class. Termasuk adjektif apa ini? Tadi yang Coba dilihat dari fungsinya tadi. distributif ya. Ya, yang mana? Each. Ya, betul ya. Selanjutnya, anjingnya sangat ceria.
The dog is happy. Ceria, Kayaknya ada kata lain guys. ya, playful. Oh ya, playful. Nah, Mau coba. anjingnya. His dog is very playful. Oh, anjingnya is Ya. Kita ini kira-kira termasuk adjektif yang mana nih? His dog is very playful. 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 Yang mana yang termasuk adjektif? Cara ngapain sana? No. Descriptive. Deskriptif yang mana? Helpful. Playful. Playful. Ada lagi? Satu lagi, ayo. Yang Ada satu lagi. this ya. Nggak ada this kan? His dog is Oh, iya. very playful. Jadi yang mana? Is very playful. Tadi kan playful-nya udah masuk deskriptif. Ada satu lagi. Possessive, adjektif. Yang mana? Possessive. Possessive, adjektif. Possessive, ya? adjektif. Apa? Is. Ya, his ya. Possessive, adjektif. Selanjutnya, ibunya adalah seorang dokter. His mom is a doctor. Ya, jadi termasuk adjektif apa? Yang his ya, Miss. Sama ya Yang kayak tadi. Ya, possessive. Possessive. Oke. Oke. Kalau saya mempunyai banyak teman. I have many friends. Ya, I have many friends. Jadi termasuk adjektif apa? Descriptive. Deskriptif? Bukan. Kuantitatif. Ya, yang mana? Yang mana many. yang kuantitatif? Adjektifnya yang mana? Many. Ya, many ya. Selanjutnya kalau minuman ini tidak memiliki gula di dalamnya. Minuman ini tidak memiliki gula di dalamnya. This drink that has a sugar in it. Ya, istilahnya apa kalau nggak memiliki sugar? Itu kan ada istilahnya ya. Sugar free. Sugar free atau zero sugar. Zero sugar. Ya, termasuk apa nih? Apa ya? Apa ya? This ya, Miss. Demonstratif. Oh ya, this demonstratif. Sama ada satu lagi ya. Satu lagi apa? Proper. Apa? Proper. Yang mana? Ya kan? Yang mana? Yang mana adjektifnya? Name of an object. Drink. Bukan. Kira itu. Bukan. Ya bukan sih memang.
Asal Apa? jawab. Nggak tahu, Miss. Zero. Termasuk numeral adjektif. Numeral. Ya, Sih. zero. Ya. Coba yang lain ya. Bisakah kamu memberiku kesempatan kedua? Can you give me a second chance? Chance ya. Termasuk adjektif apa? Adjektifnya yang second chance, Miss. Apa? Adjektifnya yang mana yang second chance? Ya, second. Termasuk Second. apa ini? Second numeral. Ya, numeral ya. Selanjutnya, bentar. Saya suka lagu ini. I like this song. Ya. Termasuk adjektif apa? Demonstratif Yang mana? yang this. Demonstratif? Ya, betul. Milik siapa tas itu di mejaku? Milik siapa tas di mejaku? Milik siapa tas itu di mejaku? Whose Hmm, bag is that on my table? On my desk atau on my table. Termasuk adjektif apa? Hmm, Yang posesif. Yang mana? My. Ya, ada satu lagi. Ada satu lagi. Yang mana satu lagi? Whose termasuk, Miss? Oh, ya. Ya, ya. Termasuk apa? Kalau gitu ada satu lagi. Ada tiga artinya. Oh, ada banyak. Interrogatif tadi ya. Ya, ada satu lagi. Satu. Yang that, Miss. Ya, termasuk apa? Yang that. Adjektif apa? Hmm. Demonstratif. Ya, demonstratif ya. Selanjutnya, saya ingin kemeja hijau yang ada di etalase. Kemeja t-shirt, Miss. Hmm.
Kalau etalase itu apa? Window. Window. Ya. I want the green t-shirt on the window. Yang ada di etalase. Ya. Saya ingin kemeja apa tadi? Saya ingin kemeja hijau yang ada di etalase. Ya, jadi pakainya I'd like that green t-shirt in the window, please. Termasuk adjektif apa? Yang that Termasuk demonstratif. ya. Sampai sini ada kesulitan nggak tentang demonstratif? Tentang demonstratif, tentang adjektif? Ada nggak ya? Nggak ada ya? Belum Kayaknya sih, aku ada. Gimana? Aku masih susah bedain aja sih yang mana. Kayaknya yang kuantitatif sama yang numeral. Oh, yang kuantitatif sama yang numeral. Ya, jadi kalau kuantitatif itu kan tadi ya contohnya itu kan kayak dia ini ada menjelaskan ya menjelaskan benda dalam jumlah tertentu ya atau beberapa. Kalau sementara numeral itu udah jelas angkanya. Tapi kalau misalnya menjelaskan benda, kalau yang kuantitatif itu kayak a whole gitu. Much, many, some, kayak gitu. A few, a little, kayak gitu ya. Ya, tapi kalau numeral itu udah jelas angkanya. Misalnya angkanya, misalnya berapa kayak dari 100 ya, zero, atau no juga bisa no. Ya. Oke, ini kita ada speaking practice ya. Di speaking practice, look at the photo and answer the question yang beside here ya. Jadi apa yang kamu lihat nih ya? What can you see from the picture, from the photo? Yeah, it's a kind of describe pictures. It's okay. You can start. Okay, number 1. What can you see in the picture? In the picture, there are in the photo, there are 2 boys who are walking around or who are going out in the forest. In the forest. And then? And then lanjut, ya Miss. Ya, lanjut. Next. Next question, where do you think they are going to? I think they are going to the mountain. The mountain, nggak mungkin dong. I think they are To going the mountain, do you think? No. It can be right. It can be. No? Eh? I don't know. Mana kira-kira? Maybe never been. they have appointment with their friends, maybe? Oh yeah, I think they are going camping. Camping, meet with their Yep. friends, another. Yeah. Okay, next. Are they brothers or friends? They are. Wait. Oh, I think they are brothers How do you because know? they look similar. They look similar. Yep. Okay. And what is the weather like? I think the Yeah, weather is sunny. bright and sunny? Yep. Then how old are they? I think the oldest one is 11 or 12. Which one is the oldest one? The tallest one. Okay, the tallest one. Yes. Okay, the tallest one, that means
The oldest one. Yep. Okay, how old is he? 11 or 12. 11 or 12. What about the other boy? The other one is around 9 or 8. 9 or 8. Okay. Next question. And how are they feeling? I think they are feeling happy because they have my face. Both are feeling happy? Both of them Yes. are feeling happy? Mm-hmm. Do you think they are smiling? Yes. Are they Both? not? I think Yeah. the first one, the first boy only. Oh. Yeah, but the other, the taller one, I think at the average. Yeah. I don't know. I can't see them clearly. Okay. So next question. What are they wearing? They're wearing similar clothes to they're wearing a t-shirt. T-shirt. Square. Kalau kemeja kotak-kotak apa ya, Miss? Plate. Plate. Ya, aku tulis bentar. Plate. Plate. Oh, plate. Oh, Mm-mm. yeah. They're wearing plates. What color? The tallest one wearing the blue colors and the other one wearing the red mix blue and white colors. Ya, jadi how do you say if you want to say like this? Biru, baju biru, kotak-kotak. Baju kemeja biru, kotak-kotak. How do you say that? Baju biru. Baju biru. Baju biru, baju kemeja biru, kotak-kotak. Blue plate t-shirts. Terus dia ada pakai daleman juga kan? Oh, ya. Apa ya itu namanya? White shirt. He's wearing white shirts What about the short? The pants? and a black short pants Black? and wearing a No. backpack. Black? Is it black or jeans? Oh, the other one wearing the black and Yeah. this. In front of the boys. Oh, Yeah. So it's not blue plaid t-shirt. Yeah. Red plaid t-shirt red with plate tee. with blue shirt inside. Mm-mm. In front of the other boy. yeah. Yeah, right. Okay, next one. Picture number 2. Okay. What can you see in the photo? I see a family. I see a family who are, I think they've just done shopping. Finish shopping. Yeah, finished. Okay. Next, where are they going? I think they are going to buy some meals, maybe, Some meals. or they are going home. They're going home. Yeah, Okay. around that. I don't know. Do they look happy or sad? They look happy. I would be happy if I have just finished shopping and they have a smile on their face. Maybe because they have bring all bite or buy many things they want. And how many children do they have? They have 2. 2 children. One is a brother. It's a one, and the other one is a daughter. Okay.
Who is the youngest? The youngest. Youngest. The youngest, obviously the girl one, Mhm. because she was shorter. And who is taller Shorter than the boys. The boy. than the boy? Who is taller, the man or the woman? The man. The man. Yep, you can see it on the picture. Are they wearing different t-shirts? Yes, I think they are wearing different t-shirts. The boy Can you one. describe the t-shirt? Yep, maybe. The boy one wearing the polo t-shirts. Mm-hmm. Because same one as him. Polo t-shirt. White one. Yeah. And the man is wearing a white t-shirt. White t-shirt or white shirt? White shirt, sorry. Okay. 3 of them, the man, the woman, and the daughter, are wearing the same t-shirts. What think the about model- the woman? Yes. Is she wearing a V-shaped Yep, shirt? V-shape. yeah. Yeah. Okay. The last one. The last picture. What are they doing? They're doing some picnics together Mm-hmm. in the park. Mm-hmm. Okay. They are playing, maybe? Oh, Playing yeah, in the they're park? playing. Mm. What is the father doing? The father is playing with with his son, playing ball. Yeah. Throwing ball to the sun. Throwing balls to the sun. Again, why is the mother wearing a cap? The mother wearing a cap because the weather very sunny and Very bright. hot. Very hot. Yeah. Okay. Very hot. And it protects her from the sun. Yeah, and protect her from the sun. Okay. Who is playing with a teddy bear? The one who is playing with a teddy bear, I think both the mother and the daughter. Mm-hmm. Yep. And are they camping or having a picnic? They are having a picnic because if they would go camping, that's not how camping would be like. Camping itu gimana biasanya? Kalau camping, biasa aku udah pernah lihat sih, Miss, dia pakai tenda. There must be a tent. Yeah, there must be a tent. Who is They looking? have a picnic? Yes, they are having picnic. Obviously, yeah, because there are a basket there. And then? Who is looking at the camera? I think no one looking at the camera. Yeah, no one, yeah. No But- one looking at the camera. What kind of fruit have they got? Eh? What? I think I see a banana in there. Only one banana? Emang itu banana, Miss? Ya, banana. Tapi Banana. ada berapa? How much banana? How many banana is there? One. Only one? 3 maybe. 4. Some bananas. Maybe you can say some bananas. Yeah, some bananas. And then? For each one of them. And I see a juice. An orange juice. Yeah, orange juice. What else? Yeah. And did you see anything? Apple, ya, Miss. Apple? Is it an apple?
Aku nggak kelihatan. Yeah, that's an apple. How much? Oh, yeah. How many apple there? How Two. many apple? I think there are too many apples. So maybe you can say some apples. Some apples. Some apples. Okay. Thank you, Kamalika, for the speaking practice. Yeah. Okay, for the homework, Mhm. I will give you homework. Ya, homeworknya. Satu paragraf ya, sesuai dengan. Nah, jadi adjektifnya ya boleh semuanya, boleh sebagian ya. Satu paragraf minimal 5 sampai 6 baris menggunakan adjektif dengan sesuai dengan yang sudah dipelajari beserta artinya dalam bahasa Indonesia. Sampai sini kira-kira ada lagi pertanyaan yang mau ditanyakan nggak mengenai materi atau homework? Oh ya, Miss, aku ada kan ngerjain soal kemarin. Hmm. Boleh nggak sih kalau he sama she atau it atau gimana pun itu pakai have? Oh, ini tentang have sama has ya. Oke, kamu bukannya udah ya tentang itu ya? Ya, Kalau aku kalau it itu nggak bisa pakai have. nggak boleh. Jadi kalau singular, ya kalau singular dia pakainya has. Kalau more than one atau plural baru pakai have. Bukannya udah ya pertama kali kita kan tentang have, has dan had ya. Iya, aku kan ada lihat contoh soal dia perempuan kayak contohnya she or he itu tuh pakai have. Untuk kalimat apa? Kalimat apa dulu? Emang Kalau kalimat ada? negatif bisa. Oh, bisa. Ya, kalau kalimatnya negatif bisa pakai, memang harus pakai have. Oh, have Ya, kalau negatif. harus pakai have. Ya, nggak bisa pakai has walaupun walaupun singular. Oh, kirain nggak wajib pakai have. Oke. Tapi yang it nggak boleh ya, Miss? Yang it gimana? Yang itu ya pakai tetap juga. Sama ya? Sama. Jadi kalau kalimatnya negatif, jadi mereka itu nggak bisa pakai has. Dibalik lagi pakai have. Oke. Any question? Kalau misalnya aplikasi-aplikasi yang ada di HP atau apapun yang ada di HP kita tuh pakainya itu on ya, Miss? Aplikasi Bukan contohnya pakai kayak in. contoh kalimatnya gimana dulu? Contohnya di Instagram, on Instagram, Oh, bukan in Instagram, di dalam ya, Instagram. on. Semuanya. Iya. Oke. Jadi kalau ini tuh kalau misalnya sesuatu tempat yang luas saja, kayak misalnya dalam kulkas in the. Kalau misalnya itu juga ada apa? Ada apel di atas pohon. Ya apel kan ada misalnya tumbuh gitu ya dia di pohon apel ada apel tumbuh gitu misalnya ada di pohon apelnya masih ada gitu ya. Jadi it's apple on the tree, ya nggak? On the tree. Iya, on the tree. On the tree. Mm-mm. Aku at the tree. Karena kan dia di pohon. Maksudnya di tempat pohonnya gitu. Jadi kan dia ada di atas.
kan di atas Di atas- pohon, dia berada di atas pohon. Cuman itu aja sih, Miss. Itu aja. Benar. Ya, jadi kalau kalimatnya negatif, ya tadi yang have, kalau misalnya walaupun subjeknya adalah she, ya jadi bukan she does not has a book, tapi she does not have a book. Dipakai have. Ya, kayak misalnya Ardi doesn't have a place to go gitu kan. Itu benar, tapi bukan Ardi doesn't has a place to go. Ya. Kan kita nggak pernah, maksudnya kalau kamu pakai Ardi doesn't has a place to go, jadi kan agak aneh gitu ya kedengarannya kan. Nggak pernah mungkin kamu dengerin kayak gitu. Ya, jadi kalau misalnya have, has, dan had itu dia bisa digunakan pada kalimat negatif. Baik singular maupun plural. Ada lagi pertanyaannya? Oh ya, yang demonstratif adjektif tuh contohnya apa aja, Miss? Cuman that sama this. Demonstratif adjektif. Mm-mm. Demonstratif adjektif. Sebentar. Itu kan yang, yang apa sih yang ada kata this sama that? Kalau those termasuk enggak? Those, sebentar ya. Those. Oh, this, that, this, ya, those termasuk that, this. Yang this juga ya, sama this. This yang jamak tuh plural. Mm-mm. Those. Terus kalau yang mana tadi? Sebentar. Nah, jadi kalau yang numeral itu contohnya tadi ya 110 ya. 3 itu juga 0, first ya. Semua tanggal di kalender ya. Tanggal 30 misalnya. Second ya itu juga termasuk. Double, a dozen of, misalnya twofold, 2 kali lipat. Angka, pokoknya dia selalu berupa angka ya. Misalnya 0,5, 0,5, many, banyak, a few, beberapa, enough, lots, all. Terus kemudian yang kuantitatif ya tadi, whole, ya plenty, a lot, sama sebentar. Yang distributive adjective itu yang each ya, every, sama neither, neither dan either itu juga termasuk ya. Oh ya, either tuh dipakai pas apa ya, Miss? Iya, Itu termasuk positif. distributive adjective. Maksudnya Neither, itu sinonimnya tuh bukan sih? neither sama either. Ya, sinonim dua-dua tuh. Kalau neither versi negatifnya ya. Mm-mm. Kalau either positifnya. Mm-mm. Kayak, Oke. terus apa ya? Mahasiswa. Oke. Kalau yang posesif udah tahu lah ya. My, his, ya. Our, her, their, my, her, gitu ya. Our, his, her, our, my, his, our, her. Tuh. Ya. Terus apa lagi? Kalau proper udah tahu lah ya. Bangsa, ya bahasa. Kalau interrogatif juga kayaknya udah tahu semua pertanyaan ya. What ya. Jadi bukan hanya what dan which, tapi termasuk whose, where, when, semua ya. Yang sifatnya pertanyaan.
Oke. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita selesaikan sampai sini ya, Kak ya. Iya, Miss. Oke, thank you so much, Kak Malika. Have a good night. Don't forget to work. Itu ya, homework. Ya. Yep. Kita ketemu lagi in another session. See you and Bye. bye-bye.